వెల్కమ్ టు శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు నేను 9th క్లాస్ వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అన్ని స్కూల్స్లోనూ FA1 ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయింది. ఆ FA1కు సంబంధించినటువంటి న్యూ ప్రాబ్లం క్రియేషన్, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్, తర్వాత స్లిప్ టెస్ట్, నెక్స్ట్ రిటర్న్ వర్క్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే మనకు ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 2 ఉంటుంది. ఈ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ 2కి న్యూ ప్రాబ్లం క్రియేషన్ అనేది మనం ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, పిల్లలు ఓన్గా చేయాల్సి వస్తుంది. దాని తర్వాత ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మనం ఇక్కడ FA2లో చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ FA2లో వచ్చేటువంటి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి వినాలి. ఇక్కడ పేజ్ నెంబర్ 1. ఈ పేజ్ నెంబర్ 1లో మనం స్టార్టింగ్లో ఫార్మాటివ్ అసెస్మెంట్ అని ఫుల్ ఫామ్ అయినా రాయొచ్చు, లేదా FA2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇది సెకండ్ అవుతుంది, 2 అవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ 1 హ్యాడ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ FA1. ఓకే, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో preliminary information is also nothing but primary information. So what is the primary information? That is in this primary information totally we are having 7 parts. So in this 7 parts completely a small brief introduction about the project work which you are going to do. Okay, that information you need to write in this part. So first one, name of the student name రాయాలి ఇక్కడ. తర్వాత క్లాస్, సో ఏ క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మనం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ 9th క్లాస్కి సంబంధించింది. సో 9th క్లాస్ అని రాశాను. నెక్స్ట్ రోల్ నెంబర్. సో ఈ రోల్ నెంబర్లో మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందంటే మీ అటెండెన్స్లో ఉండే నెంబర్ మనం అక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్, ఏ చాప్టర్లో అయితే మనం చేసుకుంటూ ఉన్నామో ఆ చాప్టర్ నేమ్ ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది. సో పాలినామియల్స్ అండ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అనే చాప్టర్లో నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ FA2లో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ వర్క్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డేట్ ఆఫ్ వర్క్ అలాట్మెంట్, అంటే మీకు ఏ రోజు, అంటే సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఎప్పుడైనా సరే FA2 టైం అయిపోయే లోపల మీకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ని అలాట్మెంట్ చేయొచ్చు. ఏ రోజైతే మీకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అలాట్మెంట్ చేశారో ఆ డేట్ ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అలాట్మెంట్. సో టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అలాట్మెంట్ అంటే జనరల్గా మనకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది ఇండివిజువల్గానూ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ కొంత గ్రూప్గా కూడా చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో మనకున్నటువంటి ఇప్పుడు ఈ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో మనం ఇండివిజువల్ ప్రాజెక్ట్ వర్కే ఇస్తూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి నేను ఇండివిజువల్ అని రాశాను. నెక్స్ట్ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మనం ఇచ్చి పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓన్గా కంప్లీట్ చేయడానికి 2 or 3 days పట్టచ్చు. సో ఆ 2 or 3 days కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ టు యువర్ క్లాస్ టీచర్, దట్ డేట్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ హియర్. దట్స్ ఆల్. సో ఇదంతా కూడా మనం ఒక పేజ్కి కంప్లీట్గా వచ్చేటట్టుగా తీసుకొని మనం రాస్తే సరిపోతుంది. సో దాని తర్వాత ఈ పేజ్ నెంబర్ 1లో ఇంకా వేరే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటూ మనం ఏమీ రాయకూడదు. ఈ ఫస్ట్ పేజ్లో మాత్రం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాము. బట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో మనం ఏంటంటే బ్లూ ఇంకు రెడ్ ఇంకే వాడాలని లేదు, గ్లిటర్స్ వాడచ్చు, నెక్స్ట్ స్కెచెస్ వాడచ్చు. మనకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఎంత కలర్ఫుల్గా కనబడితే అంత ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎలాంటివైనా సరే ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో మనం వాడచ్చు, బట్ నీట్గా కనబడాలి. హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అకార్డింగ్ టు దట్ నీట్నెస్ ఓన్లీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అలాట్ యువర్ మార్క్స్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్. దట్ వన్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఒకసారి చూడండి, మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ మనం ఫిలప్ చేయవలసినటువంటి ప్రిలిమినరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. ఒకసారి చూసి మీరు కానీ కంప్లీట్ చేసినట్టయితే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, కీప్ వాచింగ్. ఎస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు S.V.I.M YouTube channel. After preliminary information, we need to write the detailed information about the project work. Okay, so the detailed information of the project work is nothing but the second heading in our project work. Now listen to me. Here some more side headings we are getting here. So the first side heading is title of the project. In this title of the project, the concept which you are going to explain, that concepts of names you need to write under this heading. Okay,
Now listen to me here. I would like to explain in this project work what is a variable, what is a constant, and what is a term. Not only them, I would like to explain types of polynomials according to number of terms in it with examples. Okay. Next, additionally, I would like to explain degree of the polynomials, how it is possible to find the degree of the polynomials. Here we are having two methods only to find the degree of the polynomials. So one is finding a degree of the monomial. Next, second one is finding a degree of the binomial or trinomial or multinomial. So all are nothing but same. So just we are having two methods only to find the degree of a polynomial. Okay. Next, after that, types of polynomials according to their degrees. So that means according to number of terms, polynomials had been divided into some types, and according to their degrees, polynomials are also divided into some types. The types also I am going to explain in C and D. Okay. Yes. Next, second one, objective of the project. So here objective of the project means what is the aim of in doing this project work for the students. That means what the teacher is going to expect in this chapter from the students. That one we need to explain here. So యాక్చువల్గా ఇక్కడ పిల్లలకి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, ఆల్జిబ్రైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటి, ఆల్జిబ్రైక్ ఎక్స్ప్రెషను పాలినామియల్ సేమా, నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు అందులో మనం మోనోమియల్, బైనామియల్, ట్రైనామియల్ అని చెప్తాం. దాంతోపాటు కొన్ని సందర్భాల్లో లీనియర్ పాలినామియల్, క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, క్యూబిక్ పాలినామియల్, బై క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం. బట్ ఏది ఏ రకంగా మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు టర్మ్స్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని టైప్స్ అవేంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. ఒక పాలినామియల్లో ఓన్లీ వన్ టర్మ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని బైనామియల్ అంటాం. ఒక పాలినామియల్లో టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో అక్కడ మనం బైనామియల్ అంటాం దాన్ని. నెక్స్ట్ అదే పాలినామియల్లో ఒకవేళ త్రీ టర్మ్స్ కానీ మనకు ప్రజెంట్ అవుతాయి, సో అప్పుడు దాన్ని ట్రైనామియల్ అంటాం. మరి మోర్ దాన్ త్రీ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు హౌ వీ నీడ్ టు కాల్ దెమ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టీనామియల్. సో అలాగా అకార్డింగ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ద polynomials had been classified into four types. So they are monomial, binomial, trinomial, multinomial. That's all. So these are classified according to their number of terms. Next, here polynomials are also divided into some more types according to their degrees. So here if a polynomial has its degree as 1, that is called linear polynomial. And if a polynomial has its degree 2, that is called quadratic polynomial. If a polynomial has its degree 3, then that is called cubic polynomial. If a polynomial has its degree 4, that polynomial is called biquadratic polynomial. So these are the types we need to classify when according to their degrees have been considered by us. Okay, that's all. Now listen to me here, objective of the project work. So here ఈ కాన్సెప్ట్లో పిల్లవాడికి మనం క్లారిటీ తీసుకొస్తున్నాం. ఏం క్లారిటీ తీసుకొస్తున్నాం అంటే వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి అనే ఒక క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ వరకు పిల్లలతో చేయిస్తున్నాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ మెటీరియల్స్ యూజ్డ్. సో ఇక్కడ మెటీరియల్స్ యూజ్డ్ అనేది పిల్లలే రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో పిల్లలు కొద్దిమంది ఓన్లీ రెడ్డింగ్ పెన్ కానీ బ్లూయింగ్ పెన్ ఇలాంటివి కొన్ని యూజ్ చేసి జస్ట్ కాన్సెప్ట్ని అలా కంప్లీట్ చేసేస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ కొంతమంది ఇంకా కలర్ఫుల్గా యూజ్ చేస్తారు, కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు, కొంతమంది ఆర్టిఫిషియల్గా కొన్ని ఫిగర్స్ కూడా అక్కడ ఎంటర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు నువ్వు ఏమేమైతే యూజ్ చేసావో మెటీరియల్స్, ఆ మెటీరియల్స్ అన్నీ ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్, అందుకే నేను ఈ టాపిక్కి మెటీరియల్స్ టాపిక్ యూజ్డ్ అని చెప్పేసి వదిలేస్తున్నాను. అక్కడ మీరు యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ బేస్ చేసుకొని ఆ కాలంని మీరు ఫిలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఫోర్త్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రొసీజర్. ఇక్కడ మనం మెయిన్ మ్యాటర్లోకి వెళ్తున్నాం, మెయిన్ మ్యాటర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం, ప్రాజెక్ట్ వర్క్ యొక్క మెయిన్ మ్యాటర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఈ ప్రొసీజర్లో ఖచ్చితంగా మనం కాన్సెప్ట్ ఏవైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్స్ గురించి టాపిక్స్ వస్తూ ఎగ్జాంపుల్స్ కావచ్చు, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వింగ్స్ కావచ్చు, కొన్ని టేబుల్స్లో ఏవైనా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం ఇక్కడ పొందుపరచాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రొసీజర్. ఇది ఒక రకంగా మనం ప్రాజెక్ట్ వర్క్కి మెయిన్ ఒక ప్రాణం అని చెప్పచ్చు, జీవం అని చెప్పచ్చు. రైట్. ఈ ప్రొసీజర్లో టేబుల్ 1 తీసుకుంటున్నా. ఎందుకు టేబుల్ 1 తీసుకుంటున్నాను అంటే నేను ఇక్కడ 4 కాన్సెప్ట్స్ ఎంచుకున్నాను.
ఒకటి వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక టేబుల్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అకార్డింగ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్, దానికోసం ఒక టేబుల్. నెక్స్ట్ తర్వాత డిగ్రీ ఆఫ్ ది పాలినామియల్స్, మోనోమియల్స్, బైనామియల్స్ ఆర్ ట్రైనామియల్స్ ఆర్ మల్టీనామియల్స్, అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక టేబుల్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అకార్డింగ్ టు దట్ డిగ్రీస్, వాటి యొక్క డిగ్రీస్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ ఉన్నాయని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఒక టేబుల్. సో మొత్తం మీద 4 టేబుల్స్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 4 టేబుల్స్ ఎందుకు తీసుకుంటుంటే 4 కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే టేబుల్ 1లో కాన్సెప్ట్ ఏ తీసుకుంటున్నాం, వేరియబుల్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్. సో యాక్చువల్గా లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్, వాట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, వాట్ ఈజ్ టర్మ్. సో వేరియబుల్ అంటే చేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏదైనా సరే మనం వేరియబుల్ అంటాం. సో అంటే కాన్స్టెంట్ కాదు, అది స్థిరంగా ఉండదు, ఒకే వాల్యూ కాదు. సో దాని ప్లేస్లో నువ్వు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. జనరల్గా వేరియబుల్ అంటే మనకి ఎక్స్ గుర్తొస్తుంది. ఎక్స్ ఒక్కటేనా? కాదు, ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఏవైనా కూడా నువ్వు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక నెంబర్ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నా, ఆ నెంబర్ ఏమై ఉండొచ్చు అని నేను పిల్లల్ని అడిగినప్పుడు పిల్లలు నాకు రకరకాల సమాధానాలు చెప్తారు. ఒకరు 2 అంటారు, ఒకటి 5 అంటారు, ఒకటి 7/2 అంటారు, ఒకటి 9 అంటారు. సో రకరకాల సమాధానాలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఆ రకరకాల సమాధానాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే నేను ఒక నెంబర్ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను, అది ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు ఆ నెంబరు. సో ఆ నెంబర్ని గెస్ చేయడం కోసం రకరకాలుగా మనం పిల్లలు సమాధానం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నెంబర్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలియనప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్ అనే ఒక ఇంగ్లీష్ లెటర్ని తీసుకుంటారు. ఆ ఎక్స్ ప్లేస్లో అకార్డింగ్ టు ద స్టూడెంట్ మైండ్, దట్ మీన్స్ విచ్ నెంబర్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్, దట్ వన్ హీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దట్ వేరియబుల్ విచ్ హ్యాడ్ బీన్ అజ్యూమ్డ్ బై హిమ్. సో దట్ మీన్స్ ఎక్స్ అని అనుకున్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 అని ఒకరు, 3 అని ఒకరు, 5 అని ఒకరు, -5 ఒకరు అలా చెప్తారు. అంటే ఎక్స్ అనే ప్లేస్లో నువ్వు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అని దాని అర్థం. అలా కాకుండా నేను ఒక 5 అనే నెంబర్ తీసుకున్నానని చెప్పాను అనుకోండి పిల్లలకి, సో ఆ 5ని ఇంకా మార్చడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఖచ్చితంగా ఆ 5ని స్టెబిలిటీగా తీసుకోవాల్సిందే, వాళ్ళు ఆ 5 వాడాల్సిందే, ఇంకా వేరే నెంబర్ మార్చుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. నేను ఒక నెంబర్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క గెస్సింగ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. నేను 5 తీసుకున్నాను అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇంకా వేరే థాట్స్ రావు పిల్లల దగ్గర నుంచి, ఖచ్చితంగా 5 వాడాల్సిందే. సో ఇక్కడ 5 వాడాల్సిందే అంటున్నాం కదా, ఆ 5 చేంజ్ కాదు. నేను ఒక నెంబర్ అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను అనుకున్నప్పుడు ఏవైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అందుకే ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం. ఎక్స్ ప్లేస్లో నువ్వు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఏం ఎక్సే తీసుకోవాలన్నా నో వై తీసుకోవచ్చు, ఏ తీసుకోవచ్చు, ఎల్ తీసుకోవచ్చు, బి తీసుకోవచ్చు. అంటే మొత్తం మీద వేరియబుల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ లెటర్స్లో ఉండేటువంటి లోయర్ కేస్ ఆఫ్ లెటర్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేసుకొని దీనికి తీసుకోవచ్చు, దేనికి, వేరియబుల్కి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వేరియబుల్. సో వేరియబుల్ అంటే మీ మైండ్లో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కెన్ చేంజ్ అనమాట. సో కాన్స్టెంట్ అనే పాటికి మనకు మైండ్లో ఏం థాట్ రావాలంటే ఇక్కడ చేంజ్ చేయలేము, చేంజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఖచ్చితంగా ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, ఇది కాన్స్టెంట్. మరి టర్మ్ అంటే ఏంటి? టర్మ్ అంటే ఒక వేరియబుల్ కావచ్చు, ఒక కాన్స్టెంట్ కావచ్చు. బాగా వినండి, టర్మ్ గురించి మీకు డౌట్ రాకూడదు ఎప్పుడు కూడా. టర్మ్ అంటే ఒక వేరియబుల్ అవ్వచ్చు, ఒక కాన్స్టెంట్ అవ్వచ్చు, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు ఇన్ ప్రోడక్ట్, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ అవ్వచ్చు ఇన్ ప్రోడక్ట్, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్ అండ్ సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్. కంబైన్డ్ దీస్ ఆల్ టర్మ్స్ ఆల్సో, దీస్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ టేక్ యాస్ టర్మ్. ఇది టర్మ్ అంటే. మరి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? ఓన్లీ ఎక్స్ తీసుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్. ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్ తీసుకోండి, గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ని ప్రోడక్ట్లో తీసుకున్నాం, మల్టిఫికేషన్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టర్మ్, ఎక్స్ వై జెడ్. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత 2 తీసుకున్నా, ఎస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టర్మ్. కాకపోతే ఇక్కడ 2 అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ కాబట్టి, ఫిక్స్డ్ నెంబర్ కాబట్టి దాన్ని కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంటాం. ఓకే, సో సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్ తీసుకున్నాం. ఎక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్ తీసుకుంటే ఎక్స్ వై జెడ్ అవుతుంది. లేదు ఇంకా కొద్దిమంది x² y² z³ తీసుకుంటున్నాం. x² y² z³ ప్రోడక్ట్ ఫామ్లో తీసుకున్నంత వరకు అది టర్మే, ఒకే టర్మ్ అదంతా కూడా. ఎస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ అంటున్నాం. అంటే -2/3 x² yz, ఇది టర్మా? ఎస్ టర్మే. ఎలా టర్మ్ అవుతుందంటే x² y z, ఈ 3 వేరియబుల్స్ని మల్టిఫికేషన్లో తీసుకుంటూ ఒక కాన్స్టెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో -2/3 x² yz అయింది. ఇదంతా కూడా ప్రోడక్ట్లో మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అదంతా ఒకే టర్మ్ కిందకే కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది టర్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x² y + z అని ఇచ్చాము.
ఎక్స్ స్క్వేర్ వై అనేది అంతా ఒక టర్మ్, ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఈ రెండు కూడా మల్టిఫికేషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ వై అయిపోయింది. ఇది ప్రోడక్ట్ ఫామ్, ఇది ఒక టర్మ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై మైనస్ జెడ్ అని చెప్తున్నాం. సో మైనస్ జెడ్ అన్నప్పుడు అక్కడ ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్లస్ మైనస్ లేదా ప్లస్ అండ్ మైనస్లతో ఎప్పుడైతే సపరేట్ చేస్తావో టర్మ్స్ డివైడ్ అయిపోతాయి. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ వై అనేది ఒక టర్మ్, మైనస్ జెడ్ అంటున్నాం అదొక టర్మ్. సో జెడ్ అనేది ఒక టర్ము, ఎక్స్ స్క్వేర్ వై అనేది ఒక టర్మ్. సో టర్మ్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఇండివిజువల్గా వేరియబుల్స్ అయినా టర్మే, ఇండివిజువల్గా కాన్స్టెంట్స్ అయినా టర్మే, సమ్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అయినా టర్మే, సమ్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అయినా టర్మే, సమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ సమ్ కాన్స్టెంట్స్ వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ అయినా కూడా టర్మే. దట్స్ ఆల్. సో ఇక్కడికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. దీన్ని మనం ఏం చేస్తాము అంటే కొంత టేబుల్స్లో వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ రాస్తూ వాటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తూ ఆ కాన్సెప్ట్ నేమ్ని తీసుకుంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ జనరల్గా పిల్లలకి ఎందుకు చేస్తాము అంటే మనం జనరల్గా క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళి సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా వింటారు. బట్ కొంత ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు అటు ఇటు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళంతకు వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో మనం కొంత ఇన్వాల్వ్ చేసినట్లయితే పిల్లలు సొంతంగా కొంత నేర్చుకోవాలనే తపన వాళ్ళకి కలుగుతుంది. సో అలా కలగటం వల్ల వాడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం వల్ల కొంత ఉత్సాహంగా దాంట్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి ఏమవుతుందంటే మనకు కావాల్సినటువంటి లక్ష్యాల పిల్లల్లో కొంత రాబట్టుకోవచ్చు. అందుకోసమే ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ అనేటివి పెట్టాం. సో ఎంతసేపు నా క్లాస్ రూమ్లో మనం చెప్పినంతసేపు వాడు వినొచ్చు, వినకపోవచ్చు, వాడు చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, వాడు ఓపిక ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఎప్పుడైతే వాడికి కొంత టేబుల్స్ వేసేసి కలర్ పెన్స్, పెన్సిల్స్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొద్దిగా వాడుతున్నాడో ఆటోమేటిక్గా వాడిలో కొంత ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. అందుకోసమే ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ అనేటివి పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, కమింగ్ టు ద పాయింట్. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాను. నేమ్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్లో వేరియబుల్ వస్తుంది, కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, టర్మ్ వస్తుంది. అందుకే వేరియబుల్, కాన్స్టెంట్, టర్మ్స్. తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్కి డెఫినేషన్ ఏంటి, ఆ డెఫినేషన్ ఇక్కడ రాశాను. నేను ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇక్కడ రాశాను. సో విచ్ రెఫర్స్ నాన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, అంటే కాన్స్టెంట్గా లేని వాల్యూ ఏదైతే రెఫర్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, వేరియబుల్ అని తీసుకోవచ్చు. లేబుల్ టు చేంజ్ అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు చేంజ్ దట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ వేరియబుల్. నెక్స్ట్ జనరల్లీ లోయర్ కేస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ద వేరియబుల్స్. వేరియబుల్స్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి జనరల్గా మనం ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్లో లోయర్ కేస్ ఆఫ్ లెటర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్, వై, ఎల్, ఏ, బి, సి, జెడ్ అండ్ సో ఆన్ అని పెట్టాం. సో ఇంకా కూడా మనకి ఇష్టమైన లెటర్స్ ఏవైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మ్యాక్సిమం మనము లోయర్ కేస్ లెటర్స్ని యూజ్ చేయాలి వేరియబుల్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ అంటే ఇందాక చెప్పినప్పుడు ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, దట్స్ ఆల్. ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కెనాట్ బీ చేంజ్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్. అంటే ఆ ప్లేస్లో చేంజ్ చేయలేం. నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక నెంబర్ నేనే ఇచ్చారనుకోండి, ఎనీ స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ టు చేంజ్ దట్ నెంబర్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ నెంబర్ హ్యాడ్ బీన్ డెలివర్డ్ బై మీ, నో ఛాన్స్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. సో అలాంటి కాన్స్టెంట్స్లో మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే -1 ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, మనం చేంజ్ చేయలేం. 5/2, -8, -3/8, 0, 5, దట్స్ ఆల్. దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాన్స్టెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ టర్మ్కి వస్తున్నాం. టర్మ్ అంటే ఇందాక చెప్పాను, ఇండివిజువల్గా ఒక వేరియబుల్ కావచ్చు, ఇండివిజువల్గా ఒక కాన్స్టెంట్ కావచ్చు, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్, సమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్. వీటన్నిటిని మనము టర్మ్స్ అనే చెప్తాం. అదే రాశాను, ఈదర్ ఏ వేరియబుల్, ఒక వేరియబుల్ కానీ, లేదా ఒక కాన్స్టెంట్ కానీ, లేదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ వేరియబుల్స్, కొన్ని వేరియబుల్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ కానీ, లేదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ కాన్స్టెంట్స్, కొన్ని కాన్స్టెంట్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్ కానీ, లేదా ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్, కొన్ని వేరియబుల్స్ లేదా కొన్ని కాన్స్టెంట్స్ వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్ని మనం ఏమైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే టర్మ్స్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అందుకు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. ఓన్లీ వేరియబుల్స్ యూస్ చేసి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ టర్మ్స్ ఇచ్చాను. ఎక్స్, వై, జెడ్. Yes, these are the single variables, individual variables. So they are also considered as terms. So x is a term, y is a term, z is a term. Next, -3/2, just a constant value. This one you can call as a constant term. So this is also a term. Next, 5 అనేది కూడా constant value, constant term. నెక్స్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై జెడ్. చూడండి, గ్రూప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ని ప్రోడక్ట్ ఫామ్లో తీసుకున్నా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై ఇంటూ జెడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టర్మ్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ వై అని తీసుకున్నా, 2 వేరియబుల్స్ని ప్రోడక్ట్ ఫామ్లో తీసుకున్నాను, ఎక్స్ ఇంటూ వై అని. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టర్మ్. నెక్స్ట్ 3x² వై. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్
అండ్ కాన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నా. 3 అనేది కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై కాంబినేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ప్రోడక్ట్. That combination we are multiplying with a constant. So 3x square y. So complete this one is also a term. Next, then తర్వాత x cube y square z to the power of 4. So x cube into y square into z to the power of 4. Yes, these 3 variables we are having in product form. Complete that one is a term. Okay, so here మీరు జాగ్రత్తగా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత పిల్లలకు జనరల్గా ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందంటే, ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఇదే తీసుకోండి, ఎక్స్ క్యూబ్ వై స్క్వేర్ జెడ్ పవర్ 4 అని వేసి హౌ మెనీ టర్మ్స్ ఇట్ హ్యాజ్ అని నేను క్వశ్చన్ అడిగానంటే వెంటనే ఏం చెప్తారంటే 3 టర్మ్స్ అని చెప్తారు. సో ఆ కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా మీ మైండ్లలోకి చొప్పించాలి కాబట్టి ఇదంతా టేబుల్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ క్యూబ్ వై స్క్వేర్ జెడ్ పవర్ 4 అంటే పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్ ఒకటి వై ఒకటి జెడ్ ఒకటి 3 వేరియబుల్స్ 3 టర్మ్స్ అనే కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. సో ఆ కాన్సెప్ట్లో నుంచి మీరు బయటపడాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా వినాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ పవర్ 4 అని ఇచ్చాం. సారీ, ఎక్స్ క్యూబు వై స్క్వేర్ జెడ్ పవర్ 4 అని ఇచ్చాం. ఎక్స్ టు ది పవర్ ఎక్స్ క్యూబు వై స్క్వేర్ జెడ్ పవర్ 4 ఈ 3 వేరియబుల్స్కి మధ్యలో ఏమీ లేదు అంటే మల్టిఫికేషన్ సింబల్ ఉన్నట్టు. ఎప్పుడైతే మల్టిఫికేషన్ సింబల్ ఉంటుందో అదంతా కూడా క్లబ్ అయ్యి ఒక టర్మ్ అయిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ ఇంటూ జెడ్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 కంప్లీట్గా చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ క్యూబ్ వై స్క్వేర్ జెడ్ పవర్ 4 అని చదువుతాం దాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఇలా ఇచ్చారనుకుందాం, ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ పవర్ 4, అప్పుడు అక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం. అక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇది కొంత మైండ్లో మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ క్లారిటీ మనకు జీవితాంతం ఉండిపోతుంది. ఓకేనా? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. టేబుల్ 1 అయిపోయింది. ఈ టేబుల్ 1 తర్వాత టేబుల్ 2. నెక్స్ట్ అక్కడ ఏమొస్తుందంటే టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అకార్డింగ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ టేబుల్ వస్తుంది. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. కీప్ వాచింగ్. Yes, welcome back to next concept, that is table 2. In this table 2, now I would like to explain about the types of polynomials according to number of terms. Yes, now listen to me. Here, according to number of terms, polynomials had been divided into 3 types: monomial, binomial, trinomial. Okay? Yes, monomial means the polynomial which has only one term in it, that is called monomial. So here example I am taking x square, only one term we are having there, so it is a monomial. So here x, y, z, these are not 3 terms. X into y into z, completely one term, so it is also called monomial. Next, minus 1 by 3 x square y z cube, this is also one term because of minus 1 by 2 into x square into y into z cube, completely that is nothing but one term, so it is also a monomial. Next, minus 5x to the power of 5 z square and so on. These type of examples you can take for monomial, that's all. So binomial means the polynomial which has 2 terms in it, that is called binomial. Okay? Yes, this is the type of the monomial, type of the polynomial. So the polynomial which has 2 terms in it is called binomial. So binomial means that polynomial should have 2 terms. Now listen to me, x square plus y. So x square is a term, y is a term, 2 terms we have there. If you take this expression as x square into y, then it is not binomial because of it is monomial, because of x square into y is nothing but x square y. By multiplying the 2 variables you get one term there, but here these 2 terms have been separated by the positive sign plus. So x square plus y, this is a term, this is a term, so this polynomial has 2 terms, so this is a binomial. Next, 2 minus x cube 2 is a constant. Next, x cube is also one more term, so these 2 terms have been separated with a negative sign, so there we are having 2 terms, so it is also example for a binomial. Next, like in that way, x square yz, complete this one you need to consider as a term because of x square into y into z plus 3x, 3 into x, this is also one term,
So here we are having two terms. So this is also a binomial. X minus y, x is a term and y is a term. These two terms had been separated with a sign minus. So x minus y is also a binomial. That's all. A trinomial means the term which has three terms. The term which the polynomial which has three terms, that is called trinomial. So here listen to me. X square yz, this is a term because of this all variables of group having multiplication. So this is a term. Xy is also a term. 3 is also a term, that is called constant term. So these three terms separated by using the signs either plus or minus or both. Then we are having three terms here, so this is called a trinomial. Next here x plus y minus z, here also we are having three terms. They are being separated with the signs both plus and minus. So this is also a trinomial. And x square yz, this completely one term. X square yz is nothing but one term. Next y is one term, z is one term. So these three terms are being separated with the signs plus and minus. So this polynomial having three terms in it. So it is called trinomial. Next x plus y plus z. So this is also a trinomial. X plus y minus 5 is also a trinomial. So here let me explain about one more concept, that is multinomial. Multinomial, here the polynomial which has more than three terms is called a multinomial. So example, listen to me. X square y plus z minus 3xy plus 5. 1, 2, 3, 4 terms we have. So it is a multinomial. Next one more example. X plus y plus z minus 5 is also a multinomial. Next, x square y plus yz plus xy minus z plus 3 is also one more multinomial. Because of x square y is a term, yz is a term, xy is a term, z is a term, 3 is a term. These all terms had been deviated by using the signs plus and minus. So how many terms it has? 1, 2, 3, 4, 5. So more than 3 terms, the expression which has, expression means polynomial which has, that is called multinomial. Okay, yes. Now I would like to explain table 3. In that table 3 we need to learn the topic of how to find the degree of monomial or binomial or trinomial or multinomial, whatever they are. Okay, keep watching. Yes, welcome back to table 3. So here I would like to explain about how to find the degree of a binomial and degree of trinomial, or I would like to explain how to find the degree of a monomial or binomial or trinomial or multinomial. So here listen to me. Just we are having two methods only to find the degrees of given polynomials. So first method is, for entire monomials we are having a method. For all binomials, trinomials, multinomials we are having the same method. So for the polynomials just we are having only two methods to find their degrees. So here let me explain about how it is possible to find the degree of the monomial. In a monomial, first of all you need to take how many variables you have. What are the exponents or powers of that variables? That all powers or exponents of sum is nothing but we need to consider as the degree of the monomial. For example, x, y, z is a monomial. X is a variable, y is a variable, z is a variable. These three variables we are taking in multiplication.
So exponent of x is 1, exponent of y is 1, exponent of z is 1. These all exponents you need to add. 1 plus 1 plus 1, by adding you get 3. Okay, so 3 is the degree of that monomial. For example, just you have been given x. This is also a monomial because of only one term we have. So what is the exponent of that x? 1. That one we need to consider as its degree. Okay, next after that minus 3x square yz. So here what is the exponent of x square? 2. What is the exponent of y? 1. What is the exponent of z? 1. By adding these all exponents, 2 plus 1 plus 1 is nothing but 4. So 4 is the degree of that monomial. That's all. Yes, let me explain about that means we need to fill up this all informations in this table. Monomial, degree of the monomial is sum of the powers of the variables. That's all. Simple definition. Now listen to me. 3x is a monomial, 5x square is a monomial, x square yz is a monomial, minus 5 by 3 x cube yz to the power of 4 is a monomial, minus 7 by 2 is also a monomial because of just it is having only one constant term. So whenever we are having one term in a polynomial, that is called monomial. Yes, it is a monomial, and this is also a monomial. Now listen to me. Here 3x. What is the variable of this x? 1. So degree of this monomial 3x is 1. Degree of 3x is 1. Now next minus 5x square. This is also a monomial because of we are having only one term in it. So the exponent of this variable x is 2. That's why 2 is its degree. Yes, degree of minus 5x square is 2. X square yz, these three variables are in multiplication. So complete this expression is having one term. So that is also a monomial. So here exponent of x is 2, exponent of y is 1, exponent of z is 1. By adding these all exponents, 2 plus 1 plus 1, 4. So 4 is its degree. So degree of x square yz is 2 plus 1 plus 1 is nothing but not 3, that is 4. Next, after that, degree of this one, minus 5 by 3 into x cube into y into z power 4. These three variables including this constant we are taking in multiplication. So complete it changed as a monomial. So here we need to find the monomial of its degree, degree of its monomial. Now listen to me. So variable exponent of this variable is 3. Exponent of this variable is 1. Exponent of this variable is 4. By adding this all variables, exponents, 3 plus 1 plus 4 is nothing but 8. So degree of minus 5 by 3 x cube y z power 4 is 3 plus 1 plus 4 is nothing but 8 is its degree. Next here, just minus 7 by 2 we are taking, there is no variable. Whenever we are not taking any variable in a monomial, that monomial is called constant monomial or constant polynomial. Always constant polynomials of degrees are nothing but zeros. So this is a constant polynomial, this is also a constant polynomial. Constant polynomial means not having variable. Whenever you are not having a variable, it is not possible to find their degrees. In such cases you need to consider their degrees as zeros. So this is the important point like that I am marking there. Minus 7 by 2 and 9 are constants. Their degrees are always zeros. That's all. Now you need to come for finding degree of binomial, trinomial and multinomial. So in these polynomials we need to find degree of each individual terms. So that means in binomial how many terms we have? 2 terms. For the 2 terms individually we need to find degrees. So trinomial means how many terms? It has 3 terms. For these 3 terms you need to find individually their degrees. So next, multinomial means more than 3 terms. The expression which has, that is called multinomial. So if you have been given any multinomial, so there also we need to find individual degrees for each term. After finding individual terms of degrees, in them the highest degree which term having, that degree you need to consider as the entire zero of the polynomial. For example, 3x square minus xy, here we are having 2 terms. So this is a term, this is a term. Whenever you have been given either binomial or trinomial or multinomial, so individually for each term you need to consider the zeros. So degree of this term is 2.
and degree of this term is also 2 because of 1 plus 1 2. So here these two terms are having same exponents, same degrees. In such cases you can take that common degree as its entire degree of the binomial. So now listen to me, degree of 3x square minus xy is 2 because of degree of this first term is 2, degree of this second term is 2. So we are having equal degrees for each term. In such cases you can take that equal degree value as degree of that entire binomial. So degree of this binomial is 2. Next x plus y plus z, 3 terms we are having, degree of this term is 1, degree of this term is 1, degree of this term is 1. So 3 terms we are having in this polynomial and each term having same exponent. In such cases that same exponent value we need to consider as the degree of that complete polynomial. Yes, degree of x plus y plus z is 1 because of each term having their degrees as same 1. Next, degree of this one. So x square yz minus 5x plus y. Degree of this term is 2 plus 1 plus 1 4. Degree of this term is x power 1 1. Degree of this third term is y power 1 1. So if you consider the degree of individual terms in this polynomial 4 1 1, in them what is the highest? 4. That 4 we need to consider as the degree of that complete polynomial. Yes, degree of x square yz minus 5x plus y is 4 because of this degree, the degree of this term is 4, degree of this term is 1, degree of this term is 1. In them the greatest is 4. That 4 we need to consider as the degree of entire polynomial. That's all. Next, listen to me, degree of x minus y plus 7 is 1. Why you are taking 1 as its as degree of that polynomial means degree of this x is 1, degree of this y is 1, degree of 7, this is constant polynomial, constant value, its degree is 0. In them the greatest is 1. So that one we need to consider as the degree of that entire polynomial. Okay, that's all. So here table 3 had been completed for you, and next I am going to explain in table 4. So there in table 4 which concept we are going to explain there means, so types of polynomials according to their degrees. Okay, keep watching. Yes, welcome back to last table number 4. Here I would like to explain the concept types of polynomials according to their degrees. So according to their degrees, polynomials are classified into 4 types. So the polynomial which has its degree 1, that is called linear polynomial. Next, the polynomial which has its degree 2, that is called quadratic polynomial. The polynomial which has its degree 3, that polynomial is called cubic polynomial. The polynomial which has its degree 4, that is called biquadratic polynomial. Let me explain these all things in this table. So name of the polynomial, linear polynomial. The polynomial which has its degree 1 is called linear polynomial. Now listen to me, x plus y plus z is a polynomial. According to number of terms it is trinomial. Okay, so what is the degree of the trinomial? 1 1 1. All terms are having their degree as equal. In such cases we can take their equal degree value as degree of that entire polynomial. So degree of this polynomial is 1. So whenever you are having a degree of a polynomial is 1, that polynomial is called linear polynomial. So this is example for linear polynomial. Next, 3x minus z, here we are having 2 terms. Actually according to number of terms it is called binomial, but degree of this term is 1 and degree of this term is also 1. These 2 terms are having same degree. So that same degree of value is nothing but degree of that entire polynomial. So degree of this polynomial is 1. Whenever we are having degree of a polynomial is 1, that is called linear polynomial. So this is also one example for linear polynomial. Just we are taking only x. What is the degree of that polynomial? Power 1 we need to take. So power 1 means actually that polynomial having only one term.
So according to number of terms, it is called monomial, though it is having its degree as 1. So whenever we are having a polynomial with degree 1, that is called a which type of polynomial? Whenever you are having its degree as 1, linear polynomial. So this one also need to take as linear polynomial. Next, y. So just y power 1, that means this is also a linear polynomial because of its degree is 1. Just z, if you take the degree, the exponent of that polynomial is also nothing but 1. So its degree is 1. Whenever we are having a polynomial of degree is 1, that is called linear polynomial. So these are all examples for linear polynomials. Next, quadratic polynomials. The polynomial which has its degree 2 is called quadratic polynomial. Now listen to me. X square. According to number of terms, it has only one term, so it is a monomial. So what is the degree of this monomial? Power 2 we are having for this variable x. So 2 is its degree. Whenever a polynomial has its degree as 2, that is called quadratic polynomial. So it is a quadratic polynomial. Next, xy you are having x power 1 and y power 1 you need to consider. So here x power 1, y power 1, now we need to go for finding the method of degree for monomial. So powers x power 1, y power 1, by adding them 1 plus 1 you get 2. So the degree of this monomial is 2. So it is also a quadratic polynomial. Next, 3x square plus y square minus z square. Actually this polynomial having 3 terms. So it is trinomial. So degree of each term, if you consider, degree of this first term is 2, degree of the second term is 2, degree of this term is also 2. So all terms are having equal degrees. In such cases we need to consider the degree as that equal value, that equal degree value, that is 2. So 2 is its degree. Whenever a polynomial having its degree as 2, that is called quadratic polynomial. That's all. Yes, x square plus y square minus 6, degree of this term is 2, degree of this term is 2, and degree of this term is 0 because of it is constant polynomial. 2, 2, 0. In them, what is the highest? 2. So degree of this polynomial is 2. So whenever a polynomial has its degree 2, that is called quadratic polynomial. Next, cubic polynomial. The polynomial which has its degree 3 is called cubic polynomial. X cube, just one term you are having, so it is a monomial, though its degree is 3. So it is a cubic polynomial. Next, x, y, z. So this polynomial also having only one term, x into y into z, x, y, z, one term. So according to number of terms it is monomial, but if you want to find its degree, power 1 plus power 1 plus power 1, that means 3. That 3 is nothing but its degree. So it is a cubic polynomial. Next, x square y plus y cube minus 3x. 3 terms we are having. So it is called a trinomial. How can you find the degree of a trinomial? Means individually for each term you need to find the degrees. Degree of this term is 3, degree of this term is 3, degree of this term is 1. In them the highest degree you need to consider as the degree of that entire polynomial. So 3 is the highest. Okay, so that's why that 3 is the degree of this complete polynomial. So whenever a polynomial having its degree as 3, that is called a cubic polynomial. So this is also a cubic polynomial. Next, biquadratic polynomial. The polynomial which has its degree 4 is called biquadratic polynomial. Now listen to me. X square y square plus 5. Just 2 terms we are having there. That is called binomial according to number of terms. But if you want to find its degree individually for each term you need to find. If you find a degree in that way, x square plus y square powers 2 plus 2 is nothing but 4 is the degree of this term. And 5 constant value, its degree is 0. In 4 and 0, what is the highest? Means 4. That 4 you need to consider as the degree of that entire polynomial. Whenever a polynomial having its degree 4, that is called a biquadratic polynomial. Next, x, y, z, w. X, y, z, w. X into y into z into w. All variables had been taken in multiplication. So that x, y, z, w completely is a one term. That means this is a monomial. So how it is possible to find the degree of monomial? Means by adding their powers. X power 1 plus y power 1 plus z power 1 plus w power 1, 4.
So this monomial having its degree as 4, so this is also one example for biquadratic polynomial. Next, after that, x power 4 plus y power 4 minus z power 4 minus 3xy. So actually 4 terms we are having. More than 3 terms the expression which has, that is called multinomial. So in such cases we need to consider degrees of each term individually. If you consider in that way, degree of this first term is 4, degree of the second term is 4, degree of this term is also 4, and degree of this fourth term is 2. Because of xy you are having variables, x power 1 and y power 1. By adding them 1 plus 1, 2. So here 4, 4, 4, 2. In them the highest value is nothing but 4. That's why that 4 you need to consider as the degree of that entire polynomial. Whenever a polynomial having its degree 4, that is called biquadratic polynomial. That's all. ప్రొసీజర్లో 4 పార్ట్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో కొంత ముగింపు ఉంటుంది. ఆ ముగింపు కూడా మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ ముగింపులో కన్క్లూజన్ ఒకటి రాయాలి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అక్నాలెడ్జ్మెంట్, నెక్స్ట్ రెఫరెన్స్, సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్ ఓన్గా రాయాల్సినటువంటి పార్ట్స్. ఇక్కడితో మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం మీరు అక్కడ రాసుకుంటే మీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్లో అక్కడికి సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ అన్నప్పుడు స్టూడెంట్ అంతగా, అంటే స్టూడెంట్ అతనంతకతనుగా ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో ఏమేమి నేర్చుకున్నాడు, అతను ఫైనల్గా ఒక ముగింపు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అతను ఏం నేర్చుకున్నాడు, వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, టర్మ్ అంటే ఏంటి నేర్చుకున్నాడు. సో అతనికి కానీ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్లో వచ్చింటే, ఐ లెర్న్ అబౌట్ ది వాట్ ఈస్ దట్ వేరియబుల్, కాన్స్టెంట్ అండ్ టర్మ్స్. దెర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఫర్ మీ ఇన్ దెమ్. క్లియర్లీ ఐ గాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో అనుకొని రాసుకోవచ్చు, లేదా ఫ్రమ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అని రాస్తాం. దాని తర్వాత ఇంకా కాన్సెప్ట్స్ ఏం చెప్పాను, అకార్డింగ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, దట్ మీన్స్ దే ఆర్ పాలినామియల్స్ హ్యాడ్ బీన్ డివైడెడ్ టు సమ్ టైప్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎలా అయితే పాలినామియల్స్ని డివైడ్ చేస్తున్నామో అది నాకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనే దాన్ని కూడా మనం ఇంగ్లీష్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. ఎలా రాస్తాం, ఐ లెర్న్ అబౌట్ ది టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ టు మీ. That's all. Next, after that, some more information. How to find the degrees of monomial, binomial, trinomial. That concept also very much of interesting to me, and I learned how it is possible to find the degree of a monomial, binomial, trinomial, and multinomial. That's all. So finally, one more thing also you need to write. So according to degrees, how the polynomials had been divided, that one also I know in this project work. అలా రాసి కన్క్లూజన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత అక్నాలెడ్జ్మెంట్. సో హియర్ ద అక్నాలెడ్జ్మెంట్ మీన్స్ ఇక్కడ నీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ చేయటంలో ఒక వీడియో సహాయం చేసి ఉండొచ్చు, మీ టీచర్ కొంత నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు, పేరెంట్స్ కొంత సహకరించి ఉండొచ్చు, నీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా నీకు కొంత సహకరించి ఉండొచ్చు. ఆ అక్నాలెడ్జ్మెంట్లో వాళ్ళందరి పేర్లు కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే పేర్లు అని కాకుండా ఎవరైతే నీకు హెల్ప్ చేశారో వాళ్ళందరికీ నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నట్టుగా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. దాని తర్వాత రెఫరెన్స్, నువ్వు ఏం రెఫర్ చేసావు, ఆ రెఫరెన్స్లో నువ్వు 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ మ్యాథమెటిక్స్ రెఫర్ చేసావు అనుకుందాం. 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ మ్యాథమెటిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్. దాని తర్వాత నువ్వు ఎక్కడో కొంత గూగుల్లోనో లేకపోతే ఎక్కడో కొంత సెర్చ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని రాసావు. సో అది కూడా అక్కడ రాయొచ్చు. ఐ గాట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ఆన్ సర్చింగ్, అలా రాయొచ్చు. లేదా నీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో ఐ గాట్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్, లైక్ ఇన్ దట్ వే ఆల్సో యూ కెన్ రైట్. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అక్కడ సిగ్నేచర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇంతటితో ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇలా మనం ముగించాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. స్విమ్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ పెట్టండి. నేను ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఈరోజు అయితే 9th క్లాస్కి కంప్లీట్ చేశాను. 10th, 6th, 8th, 7th క్లాసులు కూడా ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇలాగే వీడియోలో పెడతాను. ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉన్నా, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా వాళ్ళకి చెప్పి ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ని ఫాలో అవ్వమని చెప్పండి. FA2ని హ్యాపీగా కంప్లీట్ చేసుకోమని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.